తాకట్లో ఉన్న మీ బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకి కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. ట్రంప్ అన్నంత పని చేశారు. ఒకవైపు మోదీ మిత్రుడు, భారత్తో సంబంధాలు మంచిగా ఉన్నాయి అని చెప్తూనే పన్నులను గట్టిగానే వడ్డించారు. భారత్తో పాటు ప్రపంచ దేశాలన్నింటికీ షాక్ ఇచ్చారు ట్రంప్ మామ. అమెరికాలో విక్రయించే ఇతర దేశాల ఉత్పత్తులపై భారీగా టారిఫ్ ను విధించారు. భారత్ పై ఏకంగా 26% మేర టారిఫ్ ను విధించారు. భారత్ నుంచి అమెరికాలో దిగుమతయ్యే ప్రతి వస్తువుపైన ఈ పన్ను వర్తిస్తుంది. అంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్న టారిఫ్ కు మరో 26% మేర అదనపు మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. భారత్ పై ఇంత టారిఫ్ విధించటాన్ని ట్రంప్ సమర్థించుకున్నారు. తమపై భారత్ 52% పన్నులను విధిస్తోందని, తమ దేశ ఉత్పత్తులపై భారత్ విధించిన పన్నులతో పోల్చుకుంటే ఈ మొత్తం తక్కువేనని వ్యాఖ్యానించారు. మోదీ తనకు మిత్రుడైన పన్ను తప్పదంటూ పేర్కొన్నారు. 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China, charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. He was a fantastic man. He was unfortunately taken from us, assassination. But I went to him and I said, Shinzo, we have to do something. A trade is not fair. And he said, I know that. I know that. And he was a great gentleman. He was a fantastic man. But he understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we worked out a deal. And it would have been a much better deal, but frankly, there were many years left on the deal that was made previous to my getting there, but it was something. If you look at Switzerland, 61% to 31%. భారత్తో పాటు ఇతర దేశాలపై భారీగా ట్రంప్ సుంకాలను విధించాడు. అత్యధిక కంబోడియాపై 49% విధించగా, శ్రీలంకపై 44%, చైనాపై 34%, బంగ్లాదేశ్పై 37%, పాకిస్తాన్పై 29% పన్ను విధించాడు. ప్రతి దేశంపై కనీసం 10% పన్ను భారం వేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్పై ఆయన బుధవారం సంతకం చేయడంతో ఈ టారిఫ్ ఈ నెల 26వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. వైట్ హౌస్లోని రోజ్ గార్డెన్లో నిర్వహించిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఈ విషయాలను వెల్లడించారు ట్రంప్. పన్నుల పెంపుపై సంతకం చేసిన రోజును ట్రంప్ లిబరేషన్ డేగా ప్రకటించారు. ఈ రోజు కోసం అమెరికా ఎన్నో ఏళ్లుగా వేచి చూస్తోందని, అమెరికా ఇండస్ట్రీ ఈ రోజు నిర్మించినట్లు అయ్యిందన్నారు. యుఎస్ మళ్లీ సుసంపన్నమైన దేశంగా అవతరించిన రోజు వస్తుందని చెప్పారు. అమెరికాను చాలా ఏళ్లుగా మోసగాళ్లు ఉపయోగించుకున్నారని, తమ ట్యాక్స్ పేయర్లను గత 50 ఏళ్లుగా దోచుకున్నారన్నారు. మాపై సుంకాలు విధించే దేశాలపై తప్పకుండా సుంకాలు విధిస్తామన్నారు ట్రంప్. అమెరికాకు ఈ రోజు నిజమైన ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందని తెలిపారు. సుంకాల ప్రకటనతో అమెరికాలో మళ్లీ పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు రానున్నాయి, కంపెనీలు తిరిగి వెనక్కొస్తాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతీకార సుంకాలను ప్రకటించనున్న వేళ భారత్లో ఏ రంగాలపై ఆ ప్రభావం ఎంత ఉంటుంది అనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్స్, వ్యవసాయం, ఖరీదైన రాళ్లు, రసాయనాలు, ఔషధాలు, వైద్య పరికరాలు, ఎలక్ట్రికల్స్, మెషినరీకి సంబంధించిన భారత ఎగుమతులపై అమెరికా ప్రతీకార సుంకాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండొచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. From 1789 to 1913, we were a tariff-backed nation, and the United States was proportionately the wealthiest it has ever been. So wealthy, in fact, that in the 1880s, they established a commission to decide what they were going to do with the vast sums of money they were collecting. We were collecting so much money so fast, we didn't know what to do with it. Isn't that a nice problem to have? What do you think, Marco? Good problem? Marco would love that problem. But we don't have that problem anymore, but we're not going to have it very much longer, I will tell you. But they collected so much money
they actually formed a commission to determine what they were going to do with the money, who they were going to give it to, and how much. Then in 1913, for reasons unknown to mankind, they established the income tax so that citizens, rather than foreign countries, would start paying the money necessary to run our government. Then in 1929, it all came to a very abrupt end with the Great Depression, and it would have never happened if they had stayed with the tariff policy. It would have been a much different story. They tried to bring back tariffs to save our country, but it was gone. It was gone. It was too late. Nothing could have